Di dalam sebuah laboratorium yang dijaga ketat, sebuah mesin baru saja dinyalakan. Suaranya berbeda, getarannya berbeda. Selama 100 tahun, dunia bergantung pada bahan bakar fosil untuk menggerakkan segalanya. Namun, CEO Cummins baru saja mengumumkan sesuatu yang dianggap mustahil oleh banyak ahli mesin. Ini bukan sekadar perbaikan kecil. Ini adalah perubahan total pada cara kita memindahkan barang di planet ini. Jika teknologi ini berhasil, ekonomi global akan berubah selamanya. Pertanyaannya adalah, mengapa mereka menyembunyikannya begitu lama? Kita sering menganggap remeh mesin. Kita melihat truk besar di jalan tol atau kapal raksasa di laut dan tidak terlalu memikirkan air. Tapi mesin-mesin itu adalah jantung dari peradaban kita. Tanpa mereka, rak toko akan kosong dalam hitungan hari. Selama ini, pilihannya hanya dua. Tetap menggunakan solar yang kotor atau beralih ke listrik yang belum cukup kuat untuk tugas berat. Tapi sekarang, ada jalan ketiga. Sebuah jalan yang tidak diprediksi oleh para pemimpin dunia. Bayangkan sebuah mesin yang bisa meminum hampir semua jenis bahan bakar. Mesin yang tidak peduli apakah Anda memberinya hidrogen, gas alam, atau metana. Inilah yang disebut sebagai mesin agnostik bahan bakar. Kedengarannya sederhana, tapi secara teknis, ini adalah sebuah keajaiban. Biasanya, sebuah mesin dirancang hanya untuk satu jenis makanan. Jika Anda salah menjasinya, mesin itu akan hancur. Cummins telah menemukan cara untuk mengubah kepala silinder tanpa harus mendesain ulang seluruh blok mesin. Ini adalah fleksibilitas yang belum pernah ada sebelumnya. Tensi di industri otomotif saat ini sangat tinggi. Banyak perusahaan mempertaruhkan segalanya pada baterai listrik. Mereka menghabiskan miliaran dolar untuk membangun pabrik baterai raksasa. Namun, Cummins seolah-olah berjalan ke arah yang berbeda. Mereka tahu sesuatu yang tidak diakui oleh orang lain secara terbuka. Mereka tahu bahwa listrik saja tidak akan cukup untuk menyelamatkan industri transportasi berat. Jarak yang ditempuh terlalu jauh, dan beban yang dibawa terlalu berat. Rahasia besar di balik pengumuman ini bukan hanya tentang logam dan piston. Ini tentang waktu. Mengapa sekarang? Mengapa di saat tekanan politik untuk menggantikan mesin pembakaran sedang berada di puncaknya? Salah satu produsen mesin terbesar di dunia justru mengandalkan taruhannya pada teknologi pembakaran. Ada sesuatu yang tersembunyi di balik angka-angka efisiensi yang mereka tunjukkan. Para insinyur di Cummins telah menemukan sebuah sila dalam hukum fisika mesin yang selama ini kita anggap sudah final. Namun, inovasi ini tidak datang tanpa risiko. Ada kekuatan besar yang merasa terancam dengan keberadaan mesin ini. Jika dunia tidak lagi membutuhkan minyak mentah dalam jumlah yang sama, apa yang akan terjadi dengan negara-negara yang kekuasaannya dibandingkan di atas sumber minyak? Dan yang lebih penting, apa yang ditemukan oleh tim peneliti Cummins di dalam ruang pembakaran itu yang membuat mereka begitu yakin bahwa masa depan tidak sepenuhnya milik mobil listrik? Jawabannya ada di dalam struktur molekul bahan bakar yang baru mereka kuasai. Selama lebih dari 100 tahun, nama Cummins telah menjadi simbol kekuatan yang tak tergoyahkan. Jika Anda melihat traktor yang membajak ladang luas atau truk yang mendaki pegunungan tajam, kemungkinan besar ada mesin Cummins di dalamnya. Mereka adalah penguasa besar dan API. Namun, sejarah panjang ini sekarang sedang berada di bawah tekanan yang luar biasa. Aturan dunia sedang berubah. Pemerintah di seluruh dunia mulai melarang mesin yang mengeluarkan asap hitam. Mereka ingin semuanya menjadi bersih, hijau, dan tanpa suara. Bagi perusahaan seperti Cummins, ini adalah ancaman terhadap eksistensi mereka. Banyak orang mengira era mesin pembakaran sudah berakhir. Para kritikus mengatakan bahwa Cummins adalah dinosaurus yang menunggu kepunahan. Namun, di balik dinding pabrik mereka yang tenang, sebuah rencana darurat sedang dijalankan. Mereka tidak sedang mencoba melawan perubahan,
Mengungkap Mereka Sedang Mendefinisikan Ulang Apa Itu Mesin. Mereka tahu bahwa membuang mesin pembakaran begitu saja adalah sebuah kesalahan fatal bagi ekonomi global. Masalah utamanya adalah kepadatan energi. Baterai memang bagus untuk mobil kecil yang pergi ke supermarket. Tapi untuk membawa 40 ton barang melintasi benua, baterai akan menjadi terlalu berat dan terlalu lambat untuk diisi ulang. Inilah tekanan nyata yang dirasakan oleh para pemimpin industri. Mereka harus memilih antara mengikuti tren politik atau tetap berpegang pada kenyataan fisika. Cummins memilih yang kedua, tapi dengan cara yang sangat cerdas. Mereka mengembangkan teknologi yang bisa membuat mesin pembakaran menjadi seperti motor listrik. Peralihan ini tidak terjadi dalam semalam. Ada ribuan insinyur yang bekerja lembah, mencoba memecahkan masalah yang selama ini dianggap mustahil. Bagaimana cara membakar bahan bakar tanpa meninggalkan jejak karbon yang merusak? Mereka mulai melihat kembali pada desain-desain lama dan menggabungkannya dengan kecerdasan buatan. Mesin baru ini bukan lagi sekadar bongkahan besar. Ia adalah komputer canggih yang bisa merasakan jenis molekul yang masuk ke dalamnya dan menyesuaikan ledakan di dalam silinder dalam hitungan mikrodetik. Tensi di ruang rapat direksi sangat terasa. Mereka tahu bahwa jika mereka salah langkah, warisan 100 tahun ini akan hilang dalam sekejap. Tapi jika mereka benar, mereka akan menjadi pahlawan yang menyelamatkan logistik dunia. Mereka sedang membangun jembatan antara masa lalu yang kotor dan masa depan yang bersih, tanpa harus menghancurkan infrastruktur yang sudah ada. Ini adalah pertaruhan terbesar dalam sejarah otomotif modern, dan dunia sedang memperhatikan dengan napas tertahan. Keberhasilan mesin ini akan menentukan siapa yang memegang kendali atas jala perdagangan di masa depan. Jika teknologi ini benar-benar bisa bekerja di dunia nyata seperti yang mereka janjikan di laboratorium, maka peta kekuatan industri akan berubah total. Ini bukan lagi soal siapa yang punya minyak paling banyak, tapi siapa yang punya teknologi mesin paling adaptif. Jika cerita ini mulai membuka mata Anda tentang bagaimana dunia sebenarnya bekerja, pastikan Anda berlangganan. Karena apa yang akan kita bahas selanjutnya akan mengubah segalanya. Dunia saat ini sedang berada di tengah-tengah perang energi yang tidak terlihat. Kita sering mendengar tentang panel surya dan kincir angin, tetapi ada kenyataan pahit yang jarang dibicarakan di berita utama. Jaringan listrik kita tidak cukup kuat untuk menanggung beban jika semua kendaraan di bumi berubah menjadi listrik sekra bersamaan. Inilah alasan mengapa mesin baru Cummins menjadi sangat penting secara geopolitik. Ini bukan hanya tentang mesin truk, ini tentang kedaulatan energi sebuah negara. Ketika sebuah negara bergantung sepenuhnya pada baterai, mereka sebenarnya bergantung pada rantai pasokan mineral langka yang dikuasai oleh segelintir pihak. Namun, mesin agnostik bahan bakar ini mengubah aturan mainnya. Dengan mesin ini, sebuah negara bisa menggunakan apa pun yang mereka miliki secara lokal. Jika mereka punya banyak gas alam, mereka bisa menggunakannya. Jika mereka bisa memproduksi hidrogen hijau, mesin itu siap menerimanya. Ini adalah bentuk kemandirian energi yang belum pernah ada sebelumnya. Para pemimpin dunia mulai menyadari bahwa transisi energi tidak bisa dilakukan dengan terburu-buru. Ada risiko besar jika kita meninggalkan teknologi lama sebelum teknologi baru benar-benar siap. Cummins melihat sila ini sebagai peluang emas. Mereka menawarkan solusi yang memungkinkan industri tetap bergerak sementara dunia perlahan beralih ke bahan bakar yang lebih bersih. Ini adalah pergeseran senyap yang tidak melibatkan kabel atau kolakan listrik di mana-mana, melainkan melibatkan pembaruan pada infrastruktur yang sudah kita miliki. Di balik layar, ada negosiasi besar yang terjadi antara perusahaan energi dan produsen mesin. Mereka sedang mengatur ulang bagaimana bahan bakar akan didistribusikan di masa depan. Jika sebuah mesin bisa berjalan dengan hidrogen care, maka pelabuhan dan terminal bahan bakar harus berubah.
Ini adalah investasi triliunan dolar yang sedang dipertaruhkan. Mesin Cummins bertindak sebagai katalisator yang memaksa seluruh sistem ini untuk bergerak lebih cepat dari yang diperkirakan. Ketegangan ini bukan hanya soal lingkungan, tetapi soal siapa yang akan mengontrol pergerakan barang di masa depan. Jika sebuah wilayah tidak memiliki akses ke stasiun penjualan listrik cepat, apakah mereka akan tertinggal? Dengan mesin fleksibel ini, jawabannya adalah tidak. Mesin ini memberikan nafas baru bagi daerah-daerah yang selama ini terancam oleh revolusi listrik. Namun, ada satu hambatan besar yang masih menghalangi fisika pembakaran itu sendiri. Bagaimana mungkin satu mesin bisa menangani karakteristik ledakan yang berbeda-beda tanpa hangka berantakan? Selama puluhan tahun, para ilmuwan menganggap bahwa desain mesin adalah sesuatu yang kaku. Anda membangun mesin untuk bensin, atau Anda membangunnya untuk solar. Kedua bahan bakar ini memiliki cara meledak yang sangat berbeda. Solar meledak karena tekanan tinggi, sementara bensin membutuhkan percikan API. Mencoba menyatukan keduanya dalam satu mesin biasanya akan berakhir dengan logam yang hangka dan kegagalan total. Namun, Cummins baru saja melanggar aturan emas ini. Rahasia mereka terletak pada desain Unified Base Engine atau mesin dasar yang seragam. Bayangkan sebuah blok mesin yang kuat dan kokoh di bagian bawah, tetapi memiliki bagian atas yang bisa diganti-ganti seperti kepingan Lego. Ini adalah lompatan teknologi yang luar biasa dalam dunia teknik. Dengan menggunakan kecerdasan buatan untuk mensimulasikan jutaan siklus pembakaran, para insinyur berhasil menemukan geometri ruang bakar yang bisa beradaptasi dengan berbagai jenis tekanan dan suhu ledakan. Ini bukan sekadar soal mekanis, ini adalah soal ilmu kimia tingkat tinggi. Setiap bahan bakar memiliki kecepatan rambat API yang berbeda. Hidrogen, misalnya, terbakar sangat cepat dan sangat panas, jauh lebih panas daripada solar. Jika tidak dikendalikan, mesin akan meleleh dari dalam. Cummins menggunakan lapisan material keramik canggih dan sistem pendinginan berbasis sensor yang bisa memprediksi titik panas sebelum itu terjadi. Mesin ini berpikir lebih cepat daripada ledakan itu sendiri. Banyak ahli yang awalnya skeptis. Mereka mengira ini hanya trik pemasaran untuk membuat mesin pembakaran tetap terlihat relevan di mata investor. Namun, data dari hasil uji coba di laboratorium menunjukkan hal yang mengejutkan. Efisiensi thermal mesin ini melampaui standar industri saat ini. Artinya, mesin ini menghasilkan lebih banyak tenaga dengan bahan bakar yang lebih sedikit. Dan yang paling penting, emisinya bisa dinaikkan hingga mendekati nol jika menggunakan bahan bakar terbarukan. Dampaknya terhadap rantai pasokan sangat besar. Pabrik tidak lagi perlu memiliki lini produksi yang berbeda untuk setiap jenis mesin. Ini menghemat biaya produksi miliaran dolar. Fleksibilitas ini adalah senjata Rahasia Cummins untuk memenangkan perang melawan dominasi baterai. Mereka membuktikan bahwa masalahnya selama ini bukan pada pembakaran itu sendiri, tetapi pada ketidakmampuan mesin untuk beradaptasi dengan bahan bakar yang lebih bersih. Namun, pencapaian teknis ini memicu pertanyaan yang lebih jelek. Jika teknologi semudah ini untuk dikembangkan, mengapa baru sekarang muncul? Apakah ada pihak-pihak tertentu yang sengaja menahan inovasi ini agar dunia tetap bergantung pada minyak bumi selama mungkin? Sekarang, setelah kotak Pandora ini terbuka, keseimbangan kekuasaan global mulai bergeser dari tangan mereka yang menguasai sumber daya ke tangan mereka yang menguasai teknologi pembakaran. Jika informasi ini memberi Anda perspektif baru tentang persaingan teknologi dunia, jangan lupa untuk mengikuti terus seri ini. Karena di balik mesin ini, ada permainan kekuasaan yang jauh lebih besar. Ketika mesin ini mulai keluar dari garis produksi, gengkangannya akan terasa jauh melampaui jalan raya. Selama satu abad terakhir, peta politik dunia digambar berdasarkan letak minyak mentah. Negara-negara besar membangun aliansi, memulai perang, dan mengendalikan ekonomi demi memastikan aliran solar tetap lancar.
Namen, Mengkulnya Mesin yang Tidak Pedulai pada Jenis Bahan Bakar ini Telah Merobek Peter Lama Tersebut. Ini adalah awal dari berakhirnya era diplomasi minyak yang kita kenal. Bayangkan sebuah negara di Asia Tenggara atau Afrika yang tidak memiliki cadangan minyak, tetapi memiliki lahan luas untuk menghasilkan biofuel atau energi matahari untuk membuat hidrogen. Dengan teknologi Cummins, negara-negara ini tidak lagi perlu mengirimkan devisa mereka ke luar negeri untuk membeli solar. Mereka bisa menjalankan logistik mereka sendiri dengan apa yang tumbuh di tanah mereka atau apa yang dihasilkan oleh matahari mereka. Ini adalah pergeseran kekuasaan dari negara pengekspor minyak ke negara pemilik teknologi dan sumber daya terbarukan. Para analis di Washington dan Beijing mulai memperhatikan hal ini dengan sangat serius. Jika kita gantungan pada minyak menyuran, maka kontrol atas jala pelayaran di Selat Hormuz atau Laut China Selatan mungkin tidak lagi menjadi prioritas utama yang mematikan. Namun, ini juga menciptakan ketegangan baru. Negara-negara yang ekonominya 90% bergantung pada ekspor minyak sekarang menghadapi krisis eksistensi. Mereka melihat mesin agnostik ini bukan sebagai kemauan lingkungan, melainkan sebagai senjata ekonomi yang bisa menghancurkan stabilitas nasional mereka. Di sisi lain, ada persaingan baru memperebutkan material yang dibutuhkan untuk membangun mesin canggih ini. Meskipun tidak membutuhkan lithium sebanyak baterai, mesin ini memerlukan logam khusus yang tahan panas ekstrem dan sensor semiconductor tingkat tinggi. Kita sedang berpindah dari perang memperebutkan karen hitam di bawah tanah ke perang memperebutkan elemen di table periodik. Siapa yang menguasai rantai pasokan teknologi ini, dialah yang akan mengatur kesempatan perdagangan dunia di masa depan. Ketegangan ini semakin memangkat ketika perusahaan-perusahaan besar mulai memindahkan pusat produksi mereka. Mereka tidak lagi mencari tempat dengan harga bensin termurah, tetapi tempat dengan infrastruktur energi paling fleksibel. Cummins telah menempatkan diri mereka di tengah badai ini. Mereka bukan lagi sekadar produsen mesin, mereka telah menjadi pemain kunci dalam strategi keamanan nasional banyak negara. Satu mesin tunggal telah menjadi pion paling kuat dalam papan kata geopolitik global, dan langkah selanjutnya akan menentukan siapa yang bertahan dalam transisi energi ini. Kita sedang berdiri di ambang pintu sebuah era baru dalam sejarah transportasi. Mesin yang baru saja diangkatkan ini bukan hanya sebuah pencapaian teknis, melainkan sebuah jawaban atas pertanyaan besar. Bagaimana kita bisa terus membangun dunia tanpa mengangkatkannya? Selama bertahun-tahun, kita diberitahu bahwa masa depan adalah listrik, atau masa depan adalah kiamat. Cummins baru saja membuktikan bahwa masa depan jauh lebih kompleks dan jauh lebih menarik daripada sekadar kabel dan baterai. Ke depan, kita akan melihat pelabuhan-pelabuhan besar di mana kapal raksasa menjadi bahan bakar hidrogen yang bersih. Kita akan melihat truk-truk di jalan tol yang berpindah dari gas alam ke metana care tanpa harus mengganti mesin mereka. Fleksibilitas ini akan menjadi standar baru. Keberhasilan teknologi agnostik bahan bakar ini berarti bahwa industri alat berat tidak lagi terkunci dalam satu jenis energi. Ini memberikan dunia sebuah tombol pengatur untuk menyesuaikan transisi energi sesuai dengan kemampuan masing-masing wilayah, bukan berdasarkan paksaan satu standar global yang kaku. Namun, tantangan sebenarnya baru saja dimulai. Teknologi ini hanyalah alat. Sekarang, tugas berat berada di tangan pemerintah dan industri untuk membangun infrastruktur bahan bakar alternatif yang memadai. Mesinnya sudah siap. Tapi apakah dunia siap menyediakan makanannya? Jika kita gagal membangun jaringan distribusi hidrogen atau biofuel, maka inovasi luar biasa ini hanya akan menjadi artefak canggih di dalam museum sejarah industri. Taruhannya adalah kelangsungan hidup logistik modern itu sendiri. Kita harus mulai bertanya pada diri sendiri, apakah kita siap menerima bahwa revolusi hijau tidak harus terlihat seperti yang kita bayangkan sebelumnya? Mungkin penyelamat lingkungan bukan hanya sebuah mobil senyap di garasi rumah kita,
Melainkan sebuah mesin raksasa yang menderu di dalam perut kapal kargo, yang membakar bahan bakar terbarukan dengan efisiensi yang sempurna. Inilah realitas baru yang sedang dibentuk di depan mata kita. Sebuah dunia di mana kekuatan mesin dan kebersihan lingkungan akhirnya bisa berjalan beriringan. Sejarah akan mencatat momen ini sebagai titik balik di mana manusia berhenti berterang melawan mesin pembakaran dan mulai menyempurnakannya. Kita tidak lagi dipaksa untuk memilih antara kemauan ekonomi dan kelestarian bumi. CEO Cummins telah menjatuhkan bom informasi yang mengguncang industri. Tapi ledakan yang sebenarnya baru akan kita rasakan saat mesin-mesin ini mulai menggerakkan dunia dengan cara yang benar-benar baru. Pada akhirnya, ini bukan hanya soal persaingan antar perusahaan atau angka di lembar saham. Ini adalah tentang bagaimana kita sebagai spesies memastikan bahwa roda peradaban tetap berputar. Saat kita melihat ke cakrawala, satu pertanyaan besar tetap tersisa. Jika mesin ini bisa mengubah segalanya, siapkah kita menghadapi konsekuensi dari dunia yang tiba-tiba tidak lagi membutuhkan minyak untuk terus bergerak? Masa depan sudah ada di sini, dan suaranya lebih keras dari yang pernah kita duga. Jika Anda ingin terus memahami bagaimana teknologi rahasia mengubah peta kekuatan dunia, pastikan Anda tetap bersama kami dalam investigasi berikutnya. Karena di dunia yang penuh dengan misteri ini, hanya mereka yang berani melihat ke bawah kap mesin yang akan benar-benar memahami arah masa depan kita.